Good evening to all. Welcome, students, for preparing for the Tnset examinations online class. And this is the very good platform for all the aspirants. And the program was organized by Indian Mathematical Professor Association, Institute of Research and Development, and also Margaret Administration. Kindly start your session, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, good evening all. Today we are going to see about eigenvalues, eigenvalues, eigenvector, and Cayley-Hamilton theorem. Okay, for any square matrix of order n, we can form the matrix A minus lambda I. So if we find if determinant of A minus lambda is equal to this is called characteristic equation. Characteristic equation. Here lambda is called the eigenvalue corresponding to the eigenvalue of the matrix A. In general, set of linear equation can be written as Ax equal to B. Also, the matrix A can be written as for any non-zero vector, that is x is non-zero, Ax can be written as Ax equal to lambda x. Here lambda is the eigenvalue and x is the corresponding eigenvector. This is the definition. So here the determinant of A minus lambda A This will be call is now being recorded. characteristic equation and eigenvalues. Here when A minus lambda A is equal to 0, this is called the characteristic equation. Here A is any square matrix, lambda is the eigenvalue. In general, Ax equal to, for a system of linear equation, Ax equal to B, x is the solution. In general, any square matrix A, we can write it as Ax equal to lambda x, where lambda is the eigenvalue and x is the corresponding eigenvector, and this eigenvector is always non-zero. So determinant of the matrix is equated to 0. On expanding the determinant, that is, if let us take matrix 2 by 2 matrix A11, A12, A21, A22. Here this is A matrix is this. We are going to find the determinant of A minus lambda I, where I is the identity element. So A11 minus lambda, A22 minus lambda I. It will be of form like this. On expanding the determinant, the characteristic equation takes the form. By multiplying this, it will take the form like this equation. Here where ki's are expressible in terms of elements of aij. The root of this equation is called the characteristic roots or eigenvalues. Eigenvalues is nothing but the roots of the characteristic equation. In case of a 2 by 2 matrix, if determinant of A minus lambda is equal to 0, then the characteristic equation can be written as lambda square minus trace of A plus into lambda plus determinant of A. For example, let us take the same matrix.
Let us find the characteristic equation. A11 minus lambda into A22 minus lambda minus A21 into A12 is equal to 0. Here multiplying this, lambda square minus A11 lambda plus A22 lambda plus A11 A22 minus A21 into A12 equal to 0. Here we can see that lambda square minus A11 plus A22. I'll try to be bilingual in this class because many of you have requested. இப்போ matrix A வந்து A11, A12, A21, A22 இருந்ததுன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸோட ட்ரேஸ் என்னன்னா சம் ஆஃப் இந்த ரெண்டு டயகனல் எலமெண்ட்ஸையும் ஆட் பண்றது தான் ட்ரேஸ். அப்போ இது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா lambda square minus trace. Trace is nothing but A11 plus A12 into lambda plus இந்த மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிச்சா என்ன வேல்யூ வரும்? A11 into A22 minus A12 into A21. அதுதான் இதுதான் டிட்டர்மினன்ட். ஸோ ஃபார் எனி 2/2 மேட்ரிக்ஸ் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன ஃபார்மில் இருக்கும்னா lambda square minus trace of A into lambda plus determinant of A. இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியலாக இருக்கும். ஃபார் 3/3 மேட்ரிக்ஸ் இது வந்து 2/2 மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம எடுத்தோம். 3/3 மேட்ரிக்ஸ்க்கு எடுத்தோம்னா lambda cube வரும் minus trace sum of the elements A11 plus A12 A22 plus A33 lambda square plus trace at J ன்னு எடுத்திருக்காங்க. அதாவது இந்த 3/3 மேட்ரிக்ஸ்னா ABC DEF GHI இப்படி எடுத்தோம்னா இந்த ஏவோட கோஃபேக்டர் பிளஸ் இயோட கோஃபேக்டர் பிளஸ் ஐயோட கோஃபேக்டர் எடுத்தோம்னா அதுதான் இன்டூ லாம்டா மைனஸ் இங்கே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ. இந்த பாலினாமியல் தான் கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியலாக இருக்கும். ஆல்ரெடி வி நோ தட் சம் ஆஃப் தி ஐகன் வேல்யூஸ் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ. எப்படி வி நோ தட் ட்ரேஸ் இஸ் நத்திங் பட் சம் ஆஃப் diagonal elements. And இங்க வந்து sum of eigen values equal to sum of diagonal elements is equal to sum of eigen values. Product of eigen values eigen values மூணு eigen value எடுத்தோம்னா அதோட ப்ராடக்ட் வந்து அதோட டிட்டர்மினன்ட்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன எப்படி எழுதலாம்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் 2/2 மேட்ரிக்ஸ் lambda square minus sum of the eigen values trace of A plus into lambda plus determinant of A. Determinant of A is nothing but product of the eigen values. ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு லாம்டாக்கு வந்து 1 0 2 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஒரு ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸுக்கு இது மூணும் தான் eigen values அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதி சொன்னாங்கன்னா lambda square minus trace இந்த மூணு eigen valueஸோட சம் வந்து 3 lambda plus in product of the eigen values வந்து 0. அதனால equal to 0. அப்போ lambda square minus 3 lambda is equal to 0ங்கிறது தான் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன். They might give 3 eigen values or any number of eigen values and they might ask the characteristic equation. If at least one of the eigen value is 0, then the matrix is singular and vice versa. If one of the eigen value is 0, what we will get? Product of eigen values will be 0. ஏன்னா ஒரு eigen value 0 வந்ததுன்னா அதோட ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளிகேஷன்ங்கிறது வந்து 0வா இருக்கும். அப்போ டிட்டர்மினன்ட் வந்து 0வா இருக்கும். What we know from yesterday's class, determinant of A 0 வந்ததுன்னா அது singular. If determinant of A is not non-zero, it is non-singular. So whenever a determinant of A is 0, one of the eigen values, product of the eigen values will be 0, which implies at least one of the eigen value of a matrix is 0. So let A be a n by n matrix with characteristic polynomial. This is the characteristic polynomial. Then the trace of A will be இதோட ட்ரேஸ் என்னன்னா sum of the eigen values. அப்போ இங்க ரெண்டு eigen value இருக்கு x minus lambda 1 into lambda 1. இப்போ k1 வந்து 2 னா 2 இருக்கும், k1 வந்து 3 னா 3 இருக்கும். அப்போ lambda 1 into k1 plus lambda 2 into k2 plus lambda into kr.
A வந்து n by n matrix இருந்ததுன்னா in for this characteristic polynomial, trace of A will be of the form like this. Algebraic multiplicity. If, for example, let us assume a matrix A, and we are obtaining the eigenvalues. So, eigenvalue of this matrix is 3, which is appearing 2 times. ரெண்டு தடவை வருது, அதனால இதோட மல்டிப்ளிசிட்டி, அல்ஜீப்ரிக் மல்டிப்ளிசிட்டி வந்து 2. எக்ஸாம்பிள், let us take this matrix. Let us take this matrix 3, 2, 0, 3. Characteristic equation இருக்கும். Here the determinant of A minus lambda I is equal to lambda I minus A னு எழுதிக்கலாம். We stick on to A minus lambda I. It's nothing but 3 minus lambda 2, 0, 3 minus lambda. Sorry, it's determinant. Is equal to 0. So 3 minus lambda the whole square is equal to 0, which is nothing but lambda is equal to 3, 3. So the algebraic multiplicity of this eigenvalue 3 is 2. Eigenvector. Eigenvector is nothing but if x is a vector, a transformation y equal to ax carries this column vector x into column vector y by square matrix. Ax equal to b, இங்க வந்து y னு கொடுத்திருக்காங்க. Ax equal to y னா this transformation takes a into this A is a transformation takes x into y. In practice, it is often required to find such vectors which transform into themselves or to a scalar multiple of themselves. Let x be such a vector which transforms into lambda x by means of transformation. So Ax equal to lambda x. Let us consider this. இதை left side கொண்டு வந்தோம்னா Ax minus lambda I, so lambda Ix, which is equal to 0. So A minus lambda I into x is equal to 0. This can be, this matrix equation represents homogeneous equation which is of the form, அதாவது எப்படி இருந்ததுன்னா A minus lambda I into x is equal to 0. அப்போ diagonal elementsல மட்டும் minus lambda வந்திருக்கும். This will have a non-trivial solution if இப்போ எப்போ வந்து இந்த homogeneous equation க்கு non-trivial solution இருக்கும். நேத்து பார்த்தபோது அந்த மேட்ரிக், அந்த கரஸ்பாண்டிங் மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் 0வா இருந்ததுன்னா இதுக்கு வந்து non-trivial solution இருக்கும். அப்போ determinant of what is this matrix? Determinant of A minus lambda I. So if A minus lambda I is equal to 0, then the system of equation will have non-trivial solution. This is called the characteristic equation of the transformation and is same as the characteristic equation. This is nothing but the characteristic equation. It has n roots and corresponding to each root, corresponding to each eigenvalue, each rootங்கிறது இங்க nothing but eigenvalue. Corresponding to each eigenvalue, we have a non-zero x, that is called the eigenvector. eigenvectorக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் தான் புரியுது. Corresponding to n distinct eigenvalues, we get n linearly independent eigenvectors. அதாவது நிறைய இப்போ லாம்டா வந்து 1, 2, 3 eigenvalue இருந்ததுன்னா 1க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு eigenvector இருக்கும், 2க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு eigenvector இருக்கும், 3க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு eigenvector இருக்கும். For example, if lambda is equal to 1, 1, 2, eigenvector for this eigenvalue 1 and this eigenvalue 1 may or may not be equal. Sometimes it will be equal, sometimes it will not be unique. So but when two or more eigenvalues are equal, it may or may not be possible to get linearly independent eigenvectors corresponding to repeated roots. Equal in the sense I meant linearly independent eigenvectors. If xi is the solution of the eigenvalue lambda I, it forms that Cxi is also a solution, where C is an arbitrary constant. Thus, the eigenvector corresponding to an eigenvalue is not unique, but maybe any one of the vectors of Ci.
For example, let us see this example 5, 4, 1, 2. So this is the matrix A. Let us find the determinant. A minus lambda I is equal to 0. 5 minus lambda 4, 1, 2 minus lambda is equal to 0. 5 minus lambda into 2 minus lambda minus 4 is equal to 0. Lambda square lambda plus 10 minus 4 is 6 equal to 0. Here lambda minus 6, lambda minus 1 is equal to 0, lambda equal to 1 comma 6. So we have two eigenvalues 1 and 6. What we know about eigenvector? We know that Ax equal to lambda x. For lambda is equal to 1, applying this, A minus lambda x is equal to 0. Five minus இங்க lambda வந்து we know that it is 1. 5 minus 1, 4, 1, 2 minus 1 into x. X is nothing but, let us take x comma y. 2 by 2 matrix ங்கிறங்காட்டி இது 2 by 1 வெக்டாரை நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 5 minus 1 4x plus 4y is equal to 0, x plus y is equal to 0. From this we can say x equal to minus y. அப்போ 1, அப்போ if let x வந்து 1 இருந்ததுன்னா y வந்து minus 1. அப்போ 1 minus 1 is an eigenvector. 2 minus 2 is an eigenvector. அப்போ இது வந்து யூனிக்கா இருக்காது, ஏதோ இது வந்து linearly dependent. அப்போ 1 minus 1 தான் இதோட eigenvectorனு நம்ம சொல்லலாம். But scalar multiple Cxi is also an eigenvector. So 2 minus 2 is also an eigenvector. 3 minus 3 is also an eigenvector corresponding to the eigenvalue 1. Similarly, calculate the eigenvector for lambda equal to 6. அப்போ 5 minus 6 is minus 1, 4, 1, 2 minus 6 is minus 4, x comma y equal to 0. Oh, minus x plus 4y is equal to 0. That is x equal to 4y. X equal to 4y na x 1 nu போட்டோம்னா y வந்து 4. X 2 nu போட்டோம்னா y ஓட வேல்யூ வந்து 8. So this 1 comma 1, let us take 1 comma 1 and 1 comma 4. 1 4 is the eigenvectors corresponding to the eigenvalue lambda equal to 1 and lambda equal to 6. These are also the eigenvectors, but they are not unique. Eigenvectors corresponding to an eigenvalue is not unique. So find eigenvalues and eigenvectors of this matrix. Take this as exercise. Today we tried to solve as many problems. After seeing all the concepts, we will solve more problems today. So geometric multiplicity. Algebraic multiplicity na எவ்வளவு தடவை அந்த eigen value repeat ஆயிருக்கோ அதுதான் algebraic multiplicity. இங்க வந்து algebraic multiplicity of 1 வந்து 1. Algebraic multiplicity of 6 வந்து 1 because it appears only once. Geometric multiplicity na geometric multiplicity of an eigenvalue is defined as dimension of its eigenspace. Dimension of its eigenspace is nothing but eigenspace ங்கிறது என்னன்னா set of linearly independent eigenvectors corresponding to A. இங்க வந்து எவ்வளவு linearly independent eigenvectors இருந்தது, இது ரெண்டும் டிபெண்டன்ட்டா இருக்கு. linearly independentனா இந்த ஒரு வெக்டர் மட்டும் தான் வரும். அப்போ இதோட geometric multiplicity 1. Now for example, consider the matrix 3 2 0 3. அப்போ we need to find the eigenvector corresponding to the eigenvalue 3. Here since this is a upper triangular matrix, the eigenvalue is the diagonal elements itself. So இப்போ lambda equal to 3 னு போட்டோம்னா lambda I minus a into x equal to 0, that is lambda for 3 னு substitute பண்ணோம்னா we will get 3 minus 3 0. I'll write a minus lambda is 3 I x equal to 0. 3 minus 3 0, 2 minus 2 0, 3 minus 3 is 0 into xy. இங்க வந்து they have taken lambda I minus a, I am taking a minus lambda I is equal to 0 0. So அப்போ 2 y is equal to 0 implies y is equal to 0. அப்போ x என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் y ஓட வேல்யூ 0. அப்போ let us take x equal to 1. So 1 comma 0 is the eigenvector corresponding to 3. 2 comma 0 is also an eigenvector.
3,0 is also an eigenvector. Similarly, there are many eigenvectors, but all these eigenvectors are dependent on each other. ஏன்னா இதோட scalar multiple இது. அதனால 1,0 is the only linearly independent eigenvector. அப்போ இதோட basis of eigenspace வந்து 1,0 மட்டும்தான் வரும். அதனால geometric multiplicity இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 1. basis of this eigenspace is 1,0. ஏன்னா இது 1,0 வந்து எல்லா eigenvectorsையும் generate பண்ணும். And geometric multiplicity of lambda equal to 3 is 1. ஒரு element மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால இந்த eigen value ஓட corresponding geometric multiplicity வந்து 1. இதுவே இதோட algebraic multiplicity னா இது characteristic equation கண்டுபிடிச்சோம்னா lambda minus 3 the whole square equal to 0. அதனால இந்த 3 ஓட algebraic multiplicity வந்து 2, geometric multiplicity வந்து 1. There is an easy way to find the geometric multiplicity of lambda. ஒரு easy way எப்படின்னா nullity of a minus lambda ஐ கண்டுபிடிக்கிறோம். So geometric multiplicity of a is of lambda is nothing but nullity. Nullityங்கிறது என்ன? n minus rank of a minus lambda. Here n is the order of the matrix. நேத்து என்ன பார்த்தோம்? nullity of ஒரு rectangular matrix 3/4 matrix இந்த மேட்ரிக்ஸோட nullity என்னவா இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம்னா number of columns minus rank of this. இங்க number of columns என்னது 4 minus if இந்த matrix ஓட rank இது பண்ணா nullity நமக்கு கிடைக்கும். Here since A is a square matrix, n will be the order of the matrix. So nullity is nothing but number of columns, this order n minus rank of the corresponding nullity of A minus lambda ஐ கண்டுபிடிக்கணும். அதனால rank of A minus lambda. Nullity is nothing but n minus rank of nullity of A is nothing but n minus rank of A. Here geometric multiplicity of lambda is nullity of A minus lambda. Hence n minus rank of A minus lambda. Now geometric multiplicity of eigenvalue does not exceed its algebraic multiplicity. அப்போ usually geometric multiplicity is less than algebraic multiplicity for any matrix, and this geometric multiplicity will be always greater than 1 or greater than or equal to 1. Now properties of eigenvalues. In the properties are ரொம்ப important. You will get at least one question from this eigenvalues and related to eigenvalues and eigenvectors. Sum of the eigenvalues of a matrix is sum of the elements of the principal diagonal. We already know that sum of eigenvalues is equal to trace. Upper trace is nothing but sum of elements of the principal diagonal. Here proof, consider the square matrix A. Here A minus lambda A calculate பண்றாங்க. They are finding the characteristic equation. Here we if lambda 1, lambda 2, lambda 3 வந்து eigenvalue கன்சிடர் பண்ணிட்டு அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கன்சிடர் பண்றாங்க. ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணா lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to a1 plus a11 plus a22 plus a33. And product of the eigenvalues is equal to its determinant. இதோட proof lambda க்கு 0 ன்னு போட்டோம்னா இந்த இடத்துலயே இந்த லாஸ்டா ஒன்னு கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கு 0 ன்னு போட்டோம்னா we will get the result. If lambda is an eigenvalue of a matrix A, then 1 minus lambda is the eigenvalue of A inverse. A க்கு ஒரு eigenvalue lambda ன்னு ஒன்னு இருந்ததுன்னா A inverse க்கு lambda inverse தான் eigenvalue இருக்கும். Lambda inverse is nothing but lambda scalarங்கிறங்காட்டி 1 by lambda. If lambda is an eigenvalue, 1 by lambda is the eigenvalue of A inverse. Proof எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா Ax equal to lambda x. நமக்கு A inverse exist ஆகும். அதனால A inverse ஓட pre multiply பண்றோம். If we pre multiply A inverse into A is nothing but identity. X equal to here A inverse lambda scalarங்கிறங்காட்டி இந்த சைடு கொண்டு வரோம். lambda A inverse x, which is nothing but x equal to lambda A inverse x. So A inverse x can be written as 1 by lambda இந்த சைடு கொண்டு வந்தா 1 by lambda x. நமக்கு தெரியும் Ax equal to lambda x னா lambda வந்து eigenvalue of A. அப்ப A inverse ஓட eigenvalue கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்க வந்து 1 by lambdaங்கிறது தான்
eigenvalue for A inverse. If lambda of an orthogonal matrix, then 1 by lambda is also its eigenvalue. Okay, what is the eigenvalue of the orthogonal matrix? Orthogonal matrix oda determinant என்னவா இருக்கும்? நேத்து பார்த்தபோது determinant of an orthogonal matrix will take the value plus or minus 1 ன்னு சொல்றோம். அதாவது determinant of an orthogonal, let us take O is an let us take let P be an orthogonal matrix. Determinant of P வந்து plus or minus 1. அதாவது product of its eigenvalues. நமக்கு தெரியும் determinantங்கிறது product of eigenvalues. ஒரு 2x2 matrixனா lambda 1 lambda 2 னு ஒரு eigenvalue இருந்ததுன்னா அதோட product வந்து plus or minus 1. எப்போ இது ரெண்டும் lambda 1 or lambda 2 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? அப்போ it will take lambda 1 lambda 2 will be plus or minus 1. அதாவது ஒரு ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸ்க்கு eigen value இதுவா தான் இருக்கும். Here we are going to prove if lambda is an eigenvalue of A, 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse. நமக்கு தெரியும் இது. We are going to prove 1 by lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix. Since A is an orthogonal matrix, A inverse is nothing but அதோட transpose. A transpose-ங்கிறது A into A transpose into A is equal to the orthogonal matrix or definition. இங்கே A transpose is nothing but A inverse. அதோட inverse தான் treat ஆகுது. அதனால A inverse is nothing but A transpose. அப்போ 1 by lambda is the eigenvalue of A transpose. But matrices A and A transpose has same eigenvalue. So A க்கு ஒரு eigenvalue இருந்ததுன்னா A transpose க்கு அதே eigenvalue தான் இருக்கும். Since determinant வந்து lambda 1 ax1 ax1 is nothing but lambda 1 x1. So a square x1 is nothing but lambda 1 square x1. Similarly, if we repeat a power m equal to lambda 1 power m. So if a is the eigenvalue of a, lambda power m is the eigenvalue of a power m. If A is a n by n matrix and each row sum of A or each column sum of A are both eigenvalue, the corresponding eigenvector will be of the form